Hi, good morning, everybody. Happy Venus Day today, and was New Year 2026, January 2nd day, one and all to you. Today, we will discuss about GST under ITC block, about ITC block case. Some kids already passed by me, through me, under GST, some important concepts about GSTOs and other GST department wings. So, uh, starting before I told to Hindi Kabir old Hindi दोहे कबीर दोहे उड़गन और सुधाकर बसतनीर के संग ये साधु संसार में कबीर पड़तना पंथ and और another कबीर दोहे second is ಕಾಗ ಕಾಕೋ ಚಂದ್ ಹರೈ ಕೋಯಲ್ ಕಾಕೋ ದೇತ್ ಮಿಠಾ ಶಬ್ ಸುನಕ್ಕೆ ಜಗ್ ಅಪ್ನೆ ಕರಿಲೇತ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಶಾಹಿರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮುಂದಿನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಐ ಟಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಐ ಟಿ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ಐ ಟಿ ಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಪೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪೇಡ್ payment to tax will excess input value in his ITC account in his GST credit ledger and cash ledger. Amount of excess payment that will consider to be ITC input tax credit. But one thing, when the taxpayer due to liability tax to the government, he become a taxpayer, liability taxpayer become to the government. The taxpayer how to become a liability taxpayer to the government through ITC. Mainly, when the taxpayer compulsory return the 3B filing within due date, related month, further next month within due date, he should return 3B return. He should pay the declared tax and declared turnover and pay the tax through cash. And another options adjustment is excess ITC. Excess ITC, the taxpayer can adjust to the his liability of tax in the 3B returns for any month. When the taxpayer claim the his ineligible ITC, when the taxpayer claimed his ineligible ITC, that should be not eligible ITC. It considered, department considered ineligible ITC. It is the taxpayer immediately repayment. This ITC value return payment should, the taxpayer should return payment that ITC value to the is credit or cash ledger or GST head of account to the government. When the taxpayer claimed is ineligible ITC under GST KGST Act under 16(4). Under 16(4), the ITC considered this is ITC case through department and issued the ITC block order to the taxpayer for concern claimed ineligible ITC value mentioned in the block order and issued the block order to the taxpayer. Before issued the block order, his ITC account is freezed by the department chief of the office. Cannot issue the ITC block order before freezed his ITC account. ITC login in the ledger, GST ledger. First, find out the ineligible ITC value. After freezed his ITC account and turnover freezed, and issued the ITC block order. And then within period, specific period, should recovery the ITC value concerned penalty. And also this option to facility to the chief of officer, recovery the ITC value and ITC concerned penalty and interest within specific period after issued the unblock order and unfreeze his ITC account. Unfreezed the GST taxpayer ITC account.
cannot before issued the unblocked order before not collected the ITC value and concern interest and penalty. Cannot before issued the unblock order without collect ITC value, ineligible taxpayer ITC value and concern interest and penalty. Firstly, collected by the payment challan DRC 03 payment challan by the taxpayer, the ITC value and concerned interest and penalty after unfreezed his turnover account and issued the unblock order by the DDO. This is ITC cases recovery process. That's all. The ITC's main facility benefit to the taxpayer. When claimed the ineligible ITC, it creates all this process. ITC section under 16(4) can take an action recovery of the ITC value. Compulsory taxpayer should pay the DRC 03 challan only, not only common portal challan. After considered he is submitted to the office DRC 03 challan, it considered completely payment process is completed, and that otherwise the office maintain the ITC block register. This is optional. Can maintain the ITC block register. In the register mentioned the and serial number, concerned cases GST number and business premise name, and then value of ITC. When blocked the ITC, that's date, mention the date, and the recovery process when submit is DRC 3 challan, that is date and ITC value, and collected interest and penalty mentioned and unblock order and date, mentioned the block order and date, so and so. That's all. Can maintain the register of concerned ITC block register. This is optional, not compulsory. We can collect the ITC amount, tax interest and penalty to the government without maintain the ITC block registered. Because of that reason, the GST Act is paperless. This is ITC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ITC ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ITC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆಯು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು 3B ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ITC, ಅನರ್ಹ ITC ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆವಾಗ ಆತನ ಟರ್ನೋವರನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರಿಗೆ. ಸುಮಾರು 7-10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ITC ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ITCಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 16(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ITC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ DRC 03 ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ITC ಅಕೌಂಟ್ನ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ITC ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆತನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆತನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ITC ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿತ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ITC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ITC ಬ್ಲಾಕ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲು ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಬ್ಬರು GST ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು GST ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ನಾನು
ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ನೆಲದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎನಿವೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ನನಗಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.